queria colocar agora uma fala do Gary Nolan. Gary Nolan, que é cientista que foi candidato ao Prêmio Nobel na área de câncer. Ele que é recordista de patentes na área de câncer pela Universidade de Stanford. É um geneticista, patologista e teve encontros com seres, com OVNIs, e hoje ele também estuda esse assunto. Vamos ver um pouquinho um trecho da entrevista dele com o Jordan Peterson. Deixa eu colocar aqui que saiu. Eu já compartilho novamente aí. Beleza. Deixa eu colocar aqui para vocês o trecho da entrevista do Gary Nolan, que saiu na semana passada. Aliás, essa semana. Não, semana passada, no final da semana que saiu essa entrevista aí com o Gary. O Gary tem sido uma das vozes mais ativas sobre esses fenômenos aí. Vamos ver um trechinho da entrevista. I'm a professor in the Department of Pathology at Stanford. It's pretty obvious that you have a multitude of abilities and a stellar track record. You started to become interested in unidentified aerial phenomena. Somebody representing the CIA and an aerospace company showing up at my office at Stanford showed me their credentials and said, "We need your help looking at patients who've had harm done to them." And then a small subset of them said that they'd been in proximity to things that you would call a UFO. I thought it was a joke at the beginning. Let us know, if you would, what the hell you think is going on. That there's something non-human here, and it's been here for a long time. Well, I imagine it's put a bit of a bump into your life. I mean, maybe one that's mostly interesting, but still, to call it strange is to barely scrape the surface. If something is here, it's likely been here longer than humans have even been civilized. I can't repeat these pilot observations, but I can repeat experiments on materials or experiments on, not experiments on human, but reading the humans who've been harmed. Now, the thing about Skywatcher is that we, at least in a limited sense, have a signal that can be released that sometimes it seems to attract these objects. And so that's where the repeatability attempt is coming in. Explain that a bit more. So because it's a company and I'm not the official spokesperson for it, and this is public information that's out there, is that there's a signal that an individual as part of Skywatcher had determined when he was working with the military, it wasn't his purpose to develop it, so he didn't take anything out. It was sort of he noticed something, and then he refined the technique, and now he knows that he has, let's say, an electromagnetic sequence that he can release that somehow seems to have these objects show up. And I was there when it happened. We go out on these week-long events in like the middle of nowhere, and stuff shows up. And some of it's been some of it's you can go find it on Twitter, but the stuff that's on Twitter isn't good enough, in my opinion. I'm more interested in the data that we're more recently collecting with better cameras and better sensor systems, because the idea is just to do the science. What it is, I'm not 100% sure, and I feel very uncomfortable with the sightings of biological beings, if only because they just look a little too much like us, and I just can't see from a genetics point of view why the human form is so, or even 2 legs and 2 arms is necessarily biologically the most successful shape. So I think there's something here. I think the data, the evidence of the hypothesis, there's more than enough evidence to say that it's worth investigating. So I would ask my colleagues to just hold their sarcasm for a while, because how do you deny thousands of reports like this? I don't want to sound conspiratorial, but I mean, I did get a phone call
from somebody representing the White House because I was talking about something that they felt was a little too on the edge. They said, "You need to just shut up, Gary." I mean, I'm just telling you. I mean, I've briefed Canadian Parliament. I went to your Parliament in Toronto and I briefed all three parties on it. The only ones who didn't want to hear anything were the separatists. So interestingly, but no, I spent 2 days there on that. And we've briefed the European Parliament as well on it. And they're aware of what some of their own military are talking about. So that I conclude that there's definitely something here. But I think the more interesting conclusion is if something is here, it's likely been here longer than humans have even been civilized. So it really opens the question, and actually it's something that I think Charles Fort actually said, is, Earth is probably somebody else's property. Então o Gary com a fala final, né? A Terra provavelmente é a propriedade de alguém. Eu venho falando aqui no canal que talvez os criadores desse mundo aqui já habitavam isso aqui há muito mais tempo. E estão apenas povoando, fazendo isso aqui de um zoológico, talvez até mesmo se alimentando aí dos humanos de diversas formas, né? Principalmente da questão de abalo psíquico. Eu vou fazer um comentário daqui a pouco sobre os casos que a gente falou dos caçadores, um complemento que eu esqueci de fazer. Então, o Gary Nolan que foi ameaçado até pela Casa Branca, pessoas da Casa Branca ligaram para ele falando: "Olha, Gary, você está falando demais. Então é melhor você calar sua boca porque você está passando dos limites. Não chegou a hora de falar disso ainda, desse nível. Quem vai decidir quando chega essa hora é a gente, a Casa Branca." Então a Casa Branca está tomando as rédeas do processo de revelação OVNI. Ela quer que ela seja a responsável pela revelação e na hora que ela quiser. Então parece que é uma coisa que está se desenhando aí e é confirmado pela fala do Gary. O Gary também confirma que está trabalhando com o Skywatcher para poder atrair OVNIs e pesquisá-los. Eles fazem isso através de equipamentos, pulsos sonoros e também eletromagnéticos, em determinadas configurações, e também através dos chamados psionicos, que são ex-militares, que através de meditação conseguiriam atrair esses fenômenos aí. Eu já falei qual é o mecanismo por trás disso, provavelmente são os traumas que esses militares têm de guerras como Iraque e Afeganistão. Nem todos são militares, alguns deles têm alguma experiência com ocultismo, que abriu essa porta. Alguns deles, os pais tinham experiência com ocultismo e isso passou para os filhos. Então tem várias formas de abrir essas portas de comunicação com esses seres. E o Gary fala que assusta muito a semelhança deles. Ele que é geneticista, né? Assusta a semelhança desses seres com os relatos de serem parecidos com os humanos. Lembrando que o Robert Bigelow diz que os ETs que seriam extraterrestres, que são os de fora, né? Eles são todos humanos ou parecidos com os humanos. Aí entra a questão de nórdicos, etc., que já está sendo discutido no Congresso americano. Os que não seriam humanos, que seriam interdimensionais, ou que ele chama de sobreviventes da consciência, ou espíritos que se materializam, que são esses vários outros, né? Os Greys, ou os híbridos, com aparência demoníaca, né? Aquela aparência animal humana, bem caracterizada aí pelo passado na igreja, né? Parte medieval, na área medieval também. Os próprios espíritos, pessoas que desencarnaram possivelmente, ficaram por aqui, tudo isso seria o sobrevivente da consciência que estaria nesse bolo interdimensional. Então é assim que o Robert Bigelow, que comandou o programa ALSAP pela base, pela parte civil, caracteriza esse fenômeno, né? E é interessante isso porque começa a se falar também sobre hibridização. Então esses seres que são parecidos com os humanos, eles estariam fazendo cruzamentos, e segundo o deputado Eric Burlison, o presidente Trump foi informado sobre isso, e até brincou nesse assunto, nessa reunião, falando: olha, o Adam Schiff, que é um deputado rival dele, deve ser um desses híbridos aí. Ele teria feito essa brincadeira nessa reunião. Então o assunto está esquentando, já estão falando de hibridização, de seres, de abdução. O troço parece que está numa guinada aí cada vez mais estranha para essa revelação acontecer, e estão dando sinais disso.